check Mingma, please. And talking about Mount Everest Fashion Runway, we all know that it's one of its kind event and it's happening for the first time, not first time but only one time. So please let's celebrate our presence here this morning with a huge round of applause. So यहाँ प्रेजेन्ट्स जति पनि प्रेस हुनुहुन्थ्यो मलाई यो रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो कि नेपालीमा पनि यो इभेन्टको बारेमा अलिकति ब्रिफली इन्ट्रोड्युस गरिदिनु भनेर. So I'll be using Nepali language as well. So I guess I'm one of the few first person to know about this Mount Everest Fashion Runway through phone when Pankaj Dai and Ramila called me that we are doing this event, and I was one of the happiest person to be the part of this event. And Ramila has researched a lot and put her hard work with all her heart and soul to come up to this level. And obviously Nepali fabric हरुमा पनि यो पोटेन्शियल छ कि त्यो लेभलसम्ममा पनि हामी सस्टेन हुन सक्छौं भनेर यो रिसर्च गर्दा गर्दा आज हामी यो दिनसम्म आइपुगेका छौं र हामीलाई अहिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेशनल नेशनल धेरै संस्थाहरूले धेरै अर्गनाइजेसनहरूले सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ. एन्ड वी आर रियली प्राउड टु कम अप टु दिस प्लेस एन्ड लट अफ वे टु गो फर्दर. देयर आर various ways and long way to go together, long way to win this thing and make this particular event a world record. So 15 international models with 5 models from Nepal will be working, and also we are very proud to be associated with all of the organizations which are sitting in the panel today. Not only this, and we have international supporters as well, as I already mentioned. And Manita Devkota is leading the international models in this historic event. I guess without any further ado, let's welcome our panelists for the day. Please put your hands together for Dr. Pankaj K. Gupta, organizer of the Mount Everest Fashion Runway and international fashion analyst, Milan, Italy. A huge round of applause one more time, please. A superwoman who needs no introduction, Ms. Ramila Nemku, CEO and fashion designer, CASA. Also, let's welcome chairman of RB Diamond and Jewelries, Ramesh Sahajan. Put your hands together for Dawa Steven Serva, mountaineer, social activist and CEO of Asian Trekking. Very gorgeous, Manita Devkota, I'm sorry with the name. Manita Devkota, Miss Nepal Universe 2018. Also, put your hands together for Migma David Serpa, mountaineer and world record holder. Welcome, sir. We are proud to have you here. And last but not the least, I guess, Riken Moharjan, CEO of RB Diamond and Jewelries. Let's hear it one more time for our sponsors. Mount Everest Fashion Runway is presented by RB Diamond Jewelries, supported by Turkish Airlines, Asian Trekking, Himalaya Television SD, Aura Center, Samachar, Hotel Royal Singhi, where we are sitting right now, Nepal Medicity, Sign Magazine, The Ritz Films, Soti Modo, Visit Nepal 2020, and Pro Model Nepal. So these are our supporters and sponsors for the event. Now I guess I'll pass the mic to our panelists. You know, in our mind, it came to our mind on the 30th of August when we just finished one international fashion show in Patan Darbar Museum. And I was sitting with some mountaineers, some Sherpas from expedition, and we were discussing about what we can do for climate change. So suddenly, like they said, like we have to do some programs in Kalapathar or some sustainable programs in Mount Everest Base Camp to save the climate change. So I just discussed, and the idea came into my mind, and I discussed like, okay, can we have a fashion runway in the Mount Everest Base Camp or Kalapathar? So at first, like they found me weird. Come on, like what kind of fashion show you can do in such a high altitude? But gradually, with the support of everyone, with Ramila ji, with Dawa sir sitting next to Ramila ji, and also Rikin,
Rikin Marjanji, and a lot of people who are not here, maybe like they are in their own countries. They'll be joining us very soon. And now today we are in the second press meet of Mount Everest Fashion Runway. Let me tell you something brief about Mount Everest Fashion Runway. It is because whenever there is a fashion show, it always comes in the mind. You know, there is a fashion show, there will be a lot of pollution, they will be creating a lot of littering maybe, and creating a lot of carbon footprints. But we have decided to do it in a more sustainable and more biodegradable way. Like all the models who are trekking, they will be using some products which are substitute of taking bath, so they will be saving a lot of water. Let me just tell you, our 50 people has what we think is somewhere around 6,000 liters we will save during our whole trek. So saving 1 liter water in the mountains, it's a great thing, but we will save almost like 6,000 liters of water in the whole track of 14 days. And we are using some kind of shampoos, we are using some kind of detergents which are biodegradable, and even the packaging of the detergent and those products are biodegradable. Also the backdrops which we are using in Kalapatta, that will be made up of biodegradable fabric that is called felt, which is very much made in Nepal, and it's handmade also. So we are taking care of so many things. As I was discussing with Mr. Dawa Stephen also, like how more we can do to save climate, and so that the team creates lesser carbon footprints there in the Himalayas. And now we have so many supporters, as we are in the second month of the Mount Everest Fashion Show. The idea came on August 30, and now after 2 months of hard work, we are here in front of you with so many supporters. So I would like to pass the mic to Rikenji to start, and he has so many things, and maybe Mr. Dawa has so many things to disclose, and maybe to reveal so many things. Thank you. कतिजना मान्छेले हुनै नसक्ने भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो कसरी हुँदैछ भन्ने ठाउँमा त यो बुझाउनको लागि पनि हो। तर म यहाँ आज आरबी डायमन्डको रिप्रेजेन्टेटिभ भएको हिसाबले मैले चाहिँ आज यो प्रेस मिटमा यो इभेन्टको थ्रुबाट आरबी डायमन्डको पार्ट चाहिँ के हो, कसरी जान्छ भन्ने चिजमा चाहिँ म फोकस गर्न चाहन्छु। आरबी डायमन्डको हामी यो 23औं सालमा हुँदाखेरि अहिले आएर हामी इन्टरनेसनल बजार हेर्नु हो भने नेपालको एक्सपोर्ट को सेक्सन हेर्ने हो भने डायमन्ड ज्वेलरीको या गहनाहरूको चाहिँ नि मार्केट चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा लिन सकेको छैन, त्यो अवस्था छ। सो मैले अहिलेसम्मको आफ्नो करियरमा युरोप अमेरिका घुम्दाखेरि जुन आर्ट र कल्चर उहाँहरूको देखेँ, र जुन हाम्रो नेपालसँग भएको हामीले सधैँ कुरा गर्छौँ हाम्रो आर्ट, हाम्रो कल्चर, हाम्रो हेरिटेज, यो चिजलाई चाहिँ नि एउटा ज्वेलरीको प्लेटफर्ममा राखेर इन्टरनेसनली नेपालबाट पनि आर्टको तरिकाले या ज्वेलरीको फर्ममा चाहिँ नि इन्टरनेसनली नेपालले पनि यस्तो गर्न सक्छ है भन्न खोज्ने चाहिँ नि यो एउटा प्लेटफर्म चाहिँ नि मैले देखेको भएर हामीले आरबी डायमन्डलाई चाहिँ यसमा आबद्ध गरेको हौँ। सो नेपालको आर्ट कल्चर बाहेक हामीले यो प्रोजेक्टबाट लिएर जाने भनेको हाम्रो आफ्नै देशको जेम क्वालिटीको ढुङ्गाहरू जुन छ, जुन कति मान्छेहरूलाई थाहा छैन, कायनाइट भन्ने ढुङ्गा चाहिँ नि हामीले यो चिजलाई प्रमोट गर्न खोज्दैछौँ। कायनाइट भन्ने ढुङ्गा चाहिँ संसारको नै सबैभन्दा राम्रो क्वालिटीको ढुङ्गा चाहिँ नेपालमा पाउँछ भनेर यहाँ इन्टरनेसनली नै बुझेको कुरा हो, तर हामी आफै नेपालीहरूले नै यो कुरा थाहा भएको छैन। यो ढुङ्गा नेपाल बाहेक यता ब्राजिलमा अरू ठाउँहरूमा पनि भेटाइन्छ, तर नेपालको कायनाइट चाहिँ वर्ल्ड को सबैभन्दा राम्रो कायनाइट भनेर चाहिँ बुझिन्छ। सो यो यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्दै नेपालकोबाट रिप्रेजेन्ट गर्ने आर्ट र मटेरियलहरूलाई हामीले प्रमोट गर्दै आरबी डायमन्डले चाहिँ नि यो चिजमा चाहिँ नि भाग लिएको हो। सो मैले चाहिँ नि हामी आरबी डायमन्डको साइडबाट चाहिँ नि एज अ नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने बेस्ट तरिका हाम्रो आफ्नो ह्यान्डिक्राफ्टहरू छँदैछ,
तर अहिले आएर चाहिँ नि हामीले इन्टरनेसनली पनि फाइन ज्वेलरी बिजनेसमा पनि हामी अगाडि छौँ भन्ने चिज चाहिँ देखाउन चाहिँ नि अहिले टाइम भएकोले हामीले यो इन्टरनेसनल प्लेटफर्म चाहिँ चुज गरेको हस् थ्याङ्क यू First of all, thank you so much for coming here, joining with us, and it's always very pleasure to see all you are here and supporting us all the time. And most of the things you know already about Mount Everest, he explained already and the things, but I'm more talking about the sustainable fashion. What is sustainable fashion and why it's important? It's like fashion industry is the most polluted industry in the world. It's the second largest polluted industry. So personally, like as a fashion doesn't mean like a textile or the product is not only we don't take as a sustainable fashion, but it's a whole system of fashion is a sustainable fashion. So we are working on more about like a felt and pashmina. Those are more biodegradable product and sustainable in terms of all the products. So we'll more like focus on our made in Nepal product. What is it's luckily it's in Nepal, so we can promote easily. So the Mount Everest is the place is also in Nepal, definitely. So that's why like we are taking that to the height, so people can get the attention and then give the more awareness about the sustainable things from our side. And we are doing research for a very long time for this felt and pashmina, so how it will produce and how we can use as a product actually. And also definitely people are using from very long time like the felt and pashmina, but they are using for maybe just some different purpose, like example like toys or shoes or blanket. We can use for the carpets and interior product. Everyone is doing on that, but I as a fashion designer I want to change that product into the fashion industry, to the clothes business. So it will maybe 0.01% might help for the fashion industry to be the sustained. Thank you so much. माथा तीनचोटि चढिसकेको छु र लगभग कतिवटा 12-13 एक्सपिडिसन जब रमिलाजीले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो, हाम्रो चाहिँ एउटा माथि सगरमाथाको छेउमा फेसन शो गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले त्यति राम्रो बुझिनँ यो हिमाल र फेसनसँग कसरी जोडिन्छ भनेर। तर जब बसेर हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यसपछि एकदमै क्लियर भयो कि यो चाहिँ एकदमै गर्नै पर्ने, यसलाई सपोर्ट गर्नै पर्ने इभेन्ट। एउटा त के भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि विदेशीकै सबै राम्रो जस्तै एउटा मेन्टालिटी राख्छ। मैले आफ्नै क्लाइम्बिङको एक्सपिरियन्समा पनि देखिसकेँ कि नेपाली क्लाइम्बर भन्दा विदेशी नै राम्रो हो, नेपालीले गरेको भन्दा विदेशीले नै गरेको राम्रो भन्ने एउटा अलिकति हाम्रो देशभित्र चाहिँ एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ, एउटा रङ कन्सेप्ट छ। अनि जब रमिलाजीको आफ्नै प्रडक्टहरू, हाम्रो आरबी ज्वेलरीको आफ्नै प्रडक्टहरू यति राम्रो छ, यो वर्ल्डको स्टेजमा ल्याउनुपर्छ। यो आफ्नै ठाउँमा एउटा हामीलाई पनि एउटा गौरवको कुरा हो कि हामी यो विदेशमा पनि नेपालको यति छ है क्षमता भन्ने एउटा यो छँदैछ। तर त्योभन्दा पनि बढी मलाई कुन कुराले छोयो भन्दाखेरि रमिलाजीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि हामी सस्टेनेबल फेसनतिर जाँदैछौँ। म आफै पनि एउटा क्लाइमेट चेन्जको अगेन्स्ट क्लाइमेट चेन्जको एउटा एक्टिभिस्ट हुँ। पहिला म प्राइम मिनिस्टरको क्लाइमेट चेन्ज काउन्सिलमा पनि मेम्बर थिएँ। मैले धेरै कुरा क्लाइमेट चेन्जको विरुद्धमा पनि मैले कुरा गरेको छु। COP15 पनि मैले पहिला कुरा गरेको थिएँ। अहिले पनि एक्टिभ नै छु। अनि उहाँले जब यो कुरा गर्नुभयो मलाई एकदमै चित्त बुझ्यो। त्यो मात्रै होइन, उहाँहरूले हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल फुटप्रिन्ट कम हुनुपर्छ। इन्भाइरोमेन्टल फुटप्रिन्ट कसरी कम हुनुपर्छ भन्दाखेरि उहाँले धेरै कुराहरू ल्याउनुभयो, जस्तै यो वाटरलेस स्याम्पूहरूको कुराहरू ल्याउनुभयो, यो बायोडिग्रेडेबल प्रडक्टहरू युज गर्ने कुराहरू भयो। अनि अहिले पनि उहाँहरूको एउटा चिन्ता के छ भन्दाखेरि हाम्रो कार्बन फुटप्रिन्ट ठुलो होला, किनभने हामी त फ्लाइट लिएर जानुपर्छ, त्यहाँ हामी एटलिस्ट लुक्लासम्म त फ्लाइट लिएर जानुपर्छ। त्यसलाई कसरी मिटिगेट गर्नु भने उहाँ एक्टिभली नै यसरी सोच्दाखेरि मलाई एकदमै चित्त बुझ्यो। किन भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ एउटा फेसन, एउटा इन्टरनेसनल फेसनको जुन चाहिँ एरिना छ त्यसको लागि एउटा नमुनै हो, यसरी गर्नुपर्छ है भनेर। सो त्यसले पनि मलाई एकदमै चित्त बुझ्यो। अनि थर्डमा अहिले भिजिट नेपालको सन्दर्भमा, भिजिट नेपाल भन्नाले अहिले अब 2020मा हुँदैछ। भिजिट नेपालको पनि म प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन सब कमिटीमा छु। म सुरज वैद्यसँगै काम गर्छु। अनि इन्टरनेसनल मिडियाको एटेन्सन छ यहाँ। हाम्रो यो इभेन्ट नेपालीले नै गरेर देखाउँदाखेरि इन्टरनेसनल मिडियाले कभरेज दिँदैछ। इन्टरनेसनल मिडियाले यो कुरा कुना कुनासम्म लगिदिन्छ संसारको
भनेपछि यसले नेपालको पनि टुरिज्म प्रमोसन हुन्छ, तर जस्तो त्यस्तै टुरिज्म होइन कि सस्टेनेबल टुरिज्म प्रमोसन हुन्छ भनेपछि मैले हुन्छ ल यसमा चाहिँ आइ एम फुल्ली सपोर्टिङ है भनेर आई कमिटेड। अनि यसमा के छ भन्दाखेरि धेरै मान्छेहरूले के भन्नु भएको रहेछ उहाँहरूलाई भन्दाखेरि विन्टर सिजन भनेको ठिक सिजन होइन त्यहाँ ट्रेकिङ गर्ने भनेर। हाम्रो देशमा के छ भन्दाखेरि पहिला कर्नल जिमी रबर्ट्सको पालादेखि 1960s देखि नै नेपाल भनेको स्प्रिङ र अटममा मात्रै आउने टाइम हो, अप्रिल मे अनि अक्टोबर नोभेम्बरमा। अरू बेला राम्रो छैन भने एउटा पहिला 1960s मा जुन चाहिँ राखेको मोडल छ त्यसलाई अहिलेसम्म फलो गरिरहेछ। एक्चुअली नेपाल इज ओपन फर अल सिजन्स। विन्टर पनि राम्रो टाइम हो। विन्टरमा एउटा उहाँहरूको साथीहरूले के भन्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि होइन त्यहाँ त साह्रै चिसो हुन्छ भनेर। हाम्रो नेपाल हाम्रो खुम्बु विन्टरमा भन्दा तपाईँको युएसए को मिनेसोटा जानुहोस् त्यहाँ बढी चिसो छ। हाम्रो खुम्बुलेहरू हाम्रो शेर्पाहरू गाउँमै बस्छन् विन्टरभरि आनन्दसँग। इनफ्याक्ट विन्टरमा मोइस्चर कम हुन्छ, बादल कम हुन्छ, हिउँ पर्ने कम हुन्छ, तपाईँको त्यहाँनिर वेदर कन्डिसन स्टेबल छ, भ्यू क्लियर हुन्छ भनेपछि यो एकदम राम्रो तरिकाले गर्न सकिन्छ। म आफैले पनि 6000 मिटरको माउन्टेन जनवरीकै महिनामा चढेछु। हामी त 6000 सम्म जाँदैनौँ, हामी त 5000 सम्म जान्छौँ, 5500 सम्म जान्छौँ भनेपछि यसमा इस्यु छैन, यो गर्न सकिन्छ। र हाम्रो जुन चाहिँ स्टाफ छ सबै त्यही खुम्बुकै शेर्पाहरू नै हुन्। उनीहरूलाई त्यहाँ चप्पा सबै कुना थाहा छ। त्यहाँ केही प्रब्लम पऱ्यो भने कसरी त्यसलाई डिल गर्नुपर्छ, जस्तै हिउँ पऱ्यो भने त्यो बाटो कसरी खोल्ने, कहीँ गरी कुनै समस्या पऱ्यो भने त्यहाँबाट अल्टरनेटिभ बाटो कसरी जाने, त्यो सबै राम्ररी थाहा छ। त्यसैले यो चाहिँ म फुल कन्फिडेन्सले भन्छु कि त्यसमा केही चिन्ता गर्नु पर्दैन, आरामसँग गर्न सकिन्छ। र यसले गरेर नेपाललाई फेरि अर्को टेवा के पुग्छ भन्दाखेरि यो प्रोग्रामले चाहिँ विन्टर पनि नेपाल ट्रेकिङको लागि चाहिँ उपयुक्त रहेछ भन्ने मेसेज पनि जान्छ। यति भन्दै अब मेरो कुरा चाहिँ यहीँ टुङ्गाउँछु अनि म डाक्टर पङ्कजलाई फेरि माइक दिन्छु। म विशेष गरी अब यो कुरा जुन त्यहाँसम्म गएर यो फेसन सो ज्वेलरी फेसन सो गर्ने कुरा सुरुमा जुन गर्दाखेरि मलाई पनि अब यो कस्तो गर्न लागेको भन्ने चाहिँ त्यस्तो किसिमको लागेको थियो। र बिस्तारै जुन अब यो भिजिट 2020 आउँदैछ र जुन किसिमले चाहिँ अब यो कासाले त्यस्तो लेभलमा त्यो जुन इन्टरनेसनलमा नेपाललाई चिनाउने आफ्नो प्रडक्ट चाहिँ जुन त्यहाँसम्म लाने र त्यस्तो राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ, हामी पनि सहभागी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी चाँडै नै कन्भिन्स भयो। र म विशेष गरी सबै सपोर्टरहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने जे काम पनि अब हामीले चाहिँ भर्खर डावाजीले भने जस्तै हामीले अर्कोले गरेको भए चाहिँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो क्वेसनै नहुने, हामीले केही गर्न खोज्यो भने त्यो विषयमा चाहिँ पोजिटिभ भन्दा पनि अलिकति नेगेटिभले बढी सोच्ने हाम्रो अलिकति त्यो जुन नेचर जस्तो रहेको भएको छ। तर यसले जुन रूपमा त्यहाँसम्म गएर एउटा नेपाललाई भिजिट, नेपाललाई आफ्नो प्रडक्टलाई र आफ्नो देशलाई चिनाउने जुन प्रयास गरेछ त्यसमा हामीले सपोर्टै गर्नुपर्छ भन्ने लागेर पनि अब पहिला रिगेनले भन्दाखेरि त मलाई पनि अलिकति यो यस्तो पनि काम गर्ने जस्तो लागेको थियो। तर म चाँडै कन्भिन्स गा। विशेष गरी अब यो आरबी डायमन्ड ज्वेलर्सको बारेमा यसको पार्टिसिपेट त जुन रूपमा भिजिट 2020 र नेपालको प्रडक्ट र स्पेसली आरबी डायमन्ड ज्वेलर्सले जहिले पनि झन् 20-23 वर्ष भयो हामी चाहिँ यहाँ बजारमा आएको, यसमा चाहिँ हाम्रो नेपाली मौलिक गरगहनाहरू हरेक गरगहनासँग हाम्रो कला संस्कृति परम्परा जुडेको छ। त्यो हामीलाई मात्र थाहा छ। अब विश्व बजारलाई चाहिँ हामीले चिनाउनुपर्छ, विश्व बजार लिनुपर्छ। यत्रो ट्रेड डेफिसिट व्यापार घाटालाई चाहिँ हामीले यो सेक्टरबाट झन्डै छिमेकी मुलुकहरूले 15% चाहिँ पुटी गरिरहेको छ। त्यसले चाहिँ नेपालले पनि मार्केट लिन सक्छ भन्ने चाहिँ त्यसमा हामी प्रयासरत थियो। र त्यही प्रयासरत हुँदै अब एउटा यस्तो प्लेटफर्म आयो कि हामी एकैचोटि विश्व बजारमा जान सक्ने, त्यसले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्छ, हाम्रो एक्सपोर्ट बढ्छ र भोलि गएर चाहिँ जुन नेपालीको हाम्रो कला संस्कृति परम्परा त्यो गहना सँगसँगै यसले चिनाउँछ। त्यसको लागि चाहिँ म विशेष गरी जुन अर्गनाइजर पङ्कजजी कासालाई म धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा यसले चाहिँ यत्रो बजार भएको बजारलाई चाहिँ यो जुन इन्डस्ट्री ज्वेलरी इन्डस्ट्री सेक्टरले आरबी डायमन्ड ज्वेलर्सले मात्र होइन सम्पूर्ण सेक्टरले नै यसले ठुलो अवसर पाउँछ, जसले चाहिँ राज्यको यो व्यापार घाटा गर्न पनि कम गर्छ। त्यसैले यसमा हामी आबद्ध भएको छौँ र सम्पूर्ण जति पनि यसमा
सपोर्ट गर्ने साथीहरूले चाहिँ भोलिको दिनमा कुनै कम्पनीलाई मात्र नभएर राष्ट्रलाई नै सपोर्ट गरेको हुनेछ। त्यसैले म यहाँहरू सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सहयोग गर्न पनि म विशेष अनुरोध गर्दै म भने यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। A lot of everything has been covered so far about climate change and Visit Nepal 2020 and also sustainable fashion, but I also would like to add a few pointers from my side too. This big event is going to be very impactful Nepal ko lagi abadeki, not just because of Visit Nepal huँदैछ next year and your event January huँदैछ भनेर, but because of all the great doors that this event will open for the future, for Nepal's fashion industry, for Nepal's climate change awareness programs, and for Nepal's tourism. One thing, first, the fashion hub. Nepal, after this event, Nepal will be recognized as a fashion hub. That is our mission from the fashion standpoint. We have multiple fashion hubs across the world that are South Asia or Asia is a very limited fashion hub. So we want to have Nepal as a fashion hub, not just fashion hub, but a sustainable fashion hub. And we want to be recognized globally as that. We also, another thing, back to climate change. In the world, there are only recognized 2 glaciers, freshwater glaciers, the North Pole and South Pole. But Mount Everest is also a glacier that contains fresh water, and that is in danger. So we want to bring awareness to that through this event, that the 3rd freshwater containing glacier in the world is in danger, and we need to protect that. And I hope that through this event, more scientists will be concerned and maybe come here and do preservation programs or try anything to help preserve the freshwaters in our mountains. As Khumbu Glacier was also mentioned by Mr. Dawaji, the glaciers there are shrinking. They're shrinking, they're melting, and frequency in ice avalanche and rock avalanches are happening. So maybe if this continues, this climate change co-factor continues in Everest, Everest will soon become impassable. There's like awareness that So I'm glad that experts from Oroville Institution, which is a sustainability institution that has done research on solar energies or just technologies that deal with sustainability factors. They're going to be here. Scientists are out there in program to help us educate, learn more about what we can do to reduce our footprints and to be better citizens in this earth and to protect our Mother Earth. So that's also a very big factor in this program, which is why I'm very proud to be part of it. I think other impacts that this event will have in Nepal is not just bring more tourists and give us more screen time. I don't think that's been mentioned yet. Our program is going to be turned into an 8-episode documentary that's going to be broadcasted in MTV channel in Canada, US, in the Western world. So from that broadcast, from that screen time, a lot of Nepal will be seen, and we are hoping that त्यसले चाहिँ अझै धेरै टुरिस्टहरूलाई इन्ट्रेस्ट गर्छ नेपाल आउनको लागि, and more tourists will come and know that fashion is also a big market here in Nepal पनि. And like you said, we want to bring tourists not just in the springtime or the fall, but we want to bring them all during all the seasons of the year. Oh yes, and one last thing I wanted to mention. This program is done by a Nepali in Nepal. It's going to be in one of the events, lifetime event, one of a kind. And this is done by Nepali entrepreneurs. One is a woman, and of course it's presented by RV Diamond. So a lot of Nepali brands are joining hands to make this program a success. This big, huge, world record-breaking program, and that's so that the Garba, it's a matter of pride. So I'm very happy to be part of this program, and we wish for your blessing. Please give us your blessings, and we are proud to do this program with Nepal in our hearts. Thank you. 8,000 भन्दा माथिको चाहिँ 23 times सक्सेसफुली सब्मिट गरेको छु भने 80 भन्दा बढीलाई रेस्क्युमा सहभागी भएर रेस्क्युमा हालिरहेको छु। अनि सबभन्दा प्रथम त एउटा माउन्टेनियर भएको हिसाबले म 2010 बाट कन्टिन्यू नै माउन्टेनमा हुँदाखेरि देखेको ग्लासियरको चेन्जिङ र
ग्लोबल वार्मिङले के इफेक्ट पार्छ भन्ने कुरा मैले राम्रोसँग देखेको छु। तर आज आएर ठ्याक्कै एउटा नेपाली ब्रान्डले एउटा एज अ माउन्टेन चाहिँ हाम्रो माउन्टेन चाहिँ ग्लासियरहरू चेन्ज हुँदैछ भन्ने एउटा नेपाली ब्रान्डले सोचेर एउटा ग्लोबली अवेरनेस प्रोग्राम एउटा नेपाली ब्रान्डले नै गर्दाखेरि एकदमै मलाई गर्व महसुस भएको छ। किनकि हाम्रो माउन्टेनको लागि पनि नेपाली ब्रान्डले पनि केही इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा हाम्रो ग्लासरहरू चाहिँ मेल्ट हुँदैछ भन्ने एउटा म्यासेज लिएर कालो पत्थरसम्म गएर एउटा फेसन सो गर्ने एउटा सोच बनाउनु एउटा एकदमै च्यालेन्जिङको विषय, त्यो पनि एउटा नेपाली ब्रान्डले। तर यो इभेन्टमा विभिन्न जस्तै टर्किस एयरलाइन्स अनि ज्वेलरीहरूले पनि सहभागी भएर यो इभेन्टलाई हेल्प गर्दाखेरि एकदमै मलाई पनि खुसी लाग्छ। अझै यस्तो खालको इभेन्टलाई चाहिँ नेपालको धेरैवटा ब्रान्ड छ जुनले चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ र हाम्रो नेपाल र नेपाली माउन्टेन इन्डस्ट्रीमा के असर पार्दैछ भन्ने थाहा नभएको हुनसक्छ। तर एउटा कासाले चाहिँ एउटा एज अ लिडिङ रोल गरेर ग्लोबल वार्मिङ सम्बन्धी सोचेकोमा एकदमै मलाई चाहिँ एउटा एज अ माउन्टेनियर थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। I really appreciate, because as you said, like everyone was demotivating us regarding like it will be possible or in January or so, like then we were not walking, actually we were flying after listening to your words. Thank you so much, Davaji. And mountaineers like Mingma, David Sherpa, like we are really proud of you, because because you're the guy, you're the people like who see Mount Everest or the glaciers from very close proximity. It is not we people who are living in plains or in the valley. Because it is very important, and it is the high time that we think about the glaciers, because we are living just near to, very close to the glacier, to the Mount Everest and the other mountains. So we have to take care of the glaciers by our doings and creating lesser carbon footprint in the society and in the atmosphere. The last thing about fashion industry, I would like to say that I served Milan Chamber of Commerce for 3.5 years in Milano, and I'm a registered designer in Milan Fashion Week, which I don't discuss so many things in publicly. I'm also the advisor for T-Series company, which is a musical company, and I advise them for the fashion designing. And I also am a guest lecturer for so many government universities around the world. I go and teach about fashion and fashion, trending fashion, and I analyze fashion, which is coming like maybe like what is going to come after 2 years. But what I have analyzed with felt and pashmina, what Ramila Nimkul is working with, I can tell you that the fashion world will definitely change its place, because this is the rule of nature. It is hello. Because changing is, it has to change, because a long time it was Milan, and then Rome, and then Paris, London, then New York Fashion Week, then Tokyo Fashion Week, recently Dubai and Manila joined. But there is a huge gap between Asian countries like China, Nepal, and India, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, and Pakistan. We don't have any kind of fashion industry here. But how we are working, we are just working as a labor, because if you go to Europe or maybe America, Mr. Dava, you might have seen that. In so many showrooms, when you just check it out, the garment, it is made in India or made in Bangladesh or made in Vietnam or all the third world countries. They are using us as labor, but no brand from these countries are international in terms of fashion, because they think like we can make what they say, we cannot create what they want. But this time, I'm really lucky to get associated with CASA, that the way they have presented themselves in last 2 years, and the way they have been appreciated in the European countries where the fashion starts, be it Milan, be it Paris, be it Rome. Those are the fashion weeks which are being considered the top fashion week of the world. And regarding the clothes and the garments, definitely we will not be able to produce in mass for sure. We discourage fast fashion because it creates pollution. But we are trying with the help of Italian designers to create something so that again those days comes. I remember when I was a child, when I was young, I used to wear a jeans or a shirt which I used to carry on for another three years. Means I can say like I have a jeans which I am wearing from last 3 years. But now we are not. The fashion is so fast. Like I don't remember like 1 year ago the jeans which I
bought I'm wearing the same jeans or not. So we discourage, and we are coming up with some few technology with the European country and Nepal, so that we discourage fast fashion, and we will be in the fashion for for example, like if we buy or if we make a pant or a shirt, coat today, we can be able to wear it for 2 years and being in the fashion, not out of the fashion. So that is all about sustainability and biodegradability we are on. And there are 2 more press conferences to come very soon before the show, before we start tracking. On 12th of December, we have a discussion panel on the environment. Different researchers from all over the world are coming to discuss about the environment and the sustainability and the biodegradability and so many subjects. So they will be here, and I hope to see you guys again on that program. And with that, I thank you, all of you. Thank you so much again, Shalini. Yeah, well, let's say there's a heavy snowfall and they're stranded somewhere in between. What kind of support can you do for them? Okay, climbing जाँदाखेरि फर्स्ट अफ अल हामी वेदर रिपोर्टहरू छौँ, हामीसँग वेदर फोरकास्ट हुन्छ। हाम्रो एउटा राम्रो के छ भन्दाखेरि विन्टर स्पेसली चाहिँ वेदर स्टेबल हुने भएको हुनाले तपाईँको यो सरप्राइज वेदर सरप्राइज स्टर्महरू आउँदैन। यो एउटा सिस्टमबाट आउँछ। सिस्टम भन्नाले कि त बे अफ बेङ्गलबाट कि त अरेबियन सीबाट केही आउँछ। जस्तै अब तपाईँको उदाहरणको लागि यो स्प्रिङ सिजनमा हाम्रो साइक्लोन फोनी भन्ने आएको थियो, इन्डियामा हिर्काए। त्यही बेला त्यो माथि आउँदै गर्दाखेरि नर्थतिर आउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ सगरमाथामा धेरै हिउँ छ भन्नाले वी क्यान प्रेडिक्ट दिस थिङ्स इन एडभान्स। ओके, सो सिस्टम कमिङ विच इज भेरी रेयर इन द विन्टर, देन वी वुड नो अहेड अफ टाइम। एउटा कुरा थियो। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँको सोलुखुम्बुमा स्पेसली लुक्लाभन्दा माथि एभरेस्ट बेस क्याम्पको ट्रेलमा इन्फ्रास्ट्रक्चर इज भेरी गुड। Infrastructure means not only the trails and the bridges, but also there are medical facilities there, helicopters. Helicopter is one of the saving graces of Nepal's tourism, in fact, because what's happening is in very remote areas where you have to walk 9 days, helicopter could get there in an hour. So we always have the insurance. In case of any mishaps, that a helicopter can come, pick up the casualty, and take him back to the nearest hospital. And there are hospitals in Lukla, there are hospital in Namche, there's hospital in Khunde, there's a health center in Feriche. So the medical part or the safety part there is already taken care of in terms of the medical side. त्यसपछि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो जो चाहिँ गाइडहरू छ मैले अघि भने उहाँहरू सबै त्यही खुम्बुकै खुम्चुङ गाउँको, फोर्से गाउँको, थामे गाउँको। सो दे नो द्याट एरिया भेरी भेरी वेल। कुनै पनि अब जस्तै भनौँ न अब त पहिरो नआएको त त्यहाँ 10औं वर्ष भइसकेको छ, तर मानिलिउँ पहिरो आयो भने ल यो बाटो जान सकिँदैन भने कुन बाटो जान सकिन्छ उहाँलाई राम्रो थाहा छ हैन। तपाईँको अल्टरनेटिभ वेहरू छ त्यहाँबाट जाने। तपाईँको हिउँ पऱ्यो भने यो हिउँ चाहिँ बस्छ, बिल्छ या थुप्रिन्छ, त्यो पहिल्यै थाहा हुन्छ। थुप्रिने खालको हिउँ हो भने हामी एक दिन बस्छौँ, हामीसँग कन्टिन्जेन्सी दिइराखेको छौँ, हामी लजमै बस्छौँ। लजहरू एकदम व्यवस्थित छ, लजहरू बलियो छ हैन। भूकम्पमा पनि नढल्ने लजहरू त्यस्तो बलियो छ त्यहाँ भनेपछि तपाईँको हेभी स्नोफलमा केही हुनेवाला छैन। अलिकति बोर होला, किन भन्दाखेरि बाहिर हिउँ परिरहेको छ, बाहिर जान सकिँदैन, भित्रै बसेर किताब पढ्नु पर्ला या साथीहरूसँग चेस खेल्नु पर्ला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ होइन। तर त्यस्तो त्यहाँ त्यस्तो डरलाग्दो केही हुने छैन। हामी टेन्टेड क्याम्पमा जाँदै छैनौँ, हामी लज ट्रेकमा जाँदैछौँ। त्यसैले तपाईँको मोस्ट अफ द इस्युज आर गोइङ टु बी रिजल्भ भेरी इजिली। नेपाली मोडलहरूलाई लिएर जाँदैछौँ। अहिले आज यसको पछि चाहिँ हाम्रो अडिसन भइरहेछ। त्यो अडिसनमा चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्दैछौँ मोडलहरू। सो त्यसको लागि 1 बजेदेखि 5 बजेसम्म हाम्रो अडिसन भइरहेछ। अनि हामीले चाहिँ यो सबै अडिसनबाट एकजना चाहिँ हामीले फेस अफ माउन्ट एभरेस्ट भनेर चुज गर्छ। उसले चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट पनि गर्छ। सो ओभरअल लाइक वर्ल्डमै रिप्रेजेन्ट गर्ने हिसाबमा। अनि कपडाहरूको कुरा गर्नुभयो भने कपडाहरू सबै हामीले चाहिँ विन्टर डेफिनेटली हामी माउन्ट एभरेस्टमा जाँदैछ, सबै विन्टर कलेक्सनले विन्टरकै कपडाहरू बन्दैछ। जो सबै चाहिँ फेल र पस्मिना। जुन फेल भनेको चाहिँ जाडोमा पनि एकदमै वार्म राख्ने कपडा हो र गर्मीमा पनि त्यसले चाहिँ तपाईँलाई शीतल राख्नलाई सहयोग गर्छ त्यो कपडाले। अनि त्यो चाहिँ मोस्टली अब उल पस्मिना उलहरू त्यसको लागि चाहिँ हामीले पेन्ट बनाउँछौँ। त्यो उललाई चाहिँ नभुलिकन हातले बनाएको कपडा हुन्छ त्यो सबै। त्यो मेसिनहरू युज नगरिकन कुनै पनि इलेक्ट्रिसिटी कुनै पनि युज हुँदैन, त्यो चाहिँ हातैले हाम्रो कपडा बनाउँछ। यहाँ नेपालमा धेरै नै प्रोडक्सन पनि हुन्छ त्यो कपडाको, तर
तर कपडा लुगाको उसमा चाहिँ आइरहेको छैन, तर त्यसलाई चाहिँ हामी लुगामा ढालेर त्यसलाई नै ड्रेसेस कोटहरू अब विन्टरमा लगाउने सबै विन्टर वेयरहरू बनाएर त्यसलाई नै प्रेजेन्ट गर्ने हो माउन्ट एभरेस्टको उसमा चाहिँ। मेक्सिको, क्यानाडा, अल्सो फ्रम पोल्यान्ड खोज्दैछु। सो अहिलेको डिजाइनरमा चाहिँ कासा, अब म एकजना कासाले मात्रै गर्दैछ यो चाहिँ फेसन सोमा। अब ज्वेलरीमा चाहिँ आरबी डायमन्डले चाहिँ अलिकति ट्रेडिसनल हाम्रो नेपाली कल्चरहरूलाई झल्काउने टाइपको ज्वेलरीहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसलाई म्याच गरेर। अनि थ्याङ्क यू। त्यो होल ट्रेकिङ नै हाम्रो रियालिटी सो बन्दैछ। रियालिटी सो भन्नाले एउटा डकुमेन्ट्री टाइप, कसरी त्यहाँसम्म पुग्यो, हामीले के चिजहरू युज गऱ्यौँ, सस्टेनेबल कसरी भयो त्यो ट्रेक अल ओभर होइन, अब कहाँ सुकेछ, कसरी ट्रेक गर्न कतिको गाह्रो छ, कतिको छ, त्यो होल 7 दिनको त्यो ट्रेक नै हाम्रो एउटा एपिसोड नै बन्दैछ, रियालिटी सो नै बन्दैछ। सो चाहिँ फेसन सो चाहिँ 1 दिनको हो, कालापत्थरमा गएर त्यसपछि 25 जनवरीमा हजुर 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 सबै रेडी छ। कुन दिनमा चाहिँ हामीले काम पुग्छ, कसरी ट्रेक गर्दैछौँ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो आइटिनरीमा नै छ। Globally, she will be the face of Mount Everest in all over the world. Thank you so much. It is an SD, Aura Center, Summit here, Hotel Royal Singhi, Nepal City, Sign Magazine, The Ritz Films. Thank you so much.